హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఆన్లైన్ విద్యా గురు. సో ఈరోజు మన టాపిక్లో వాట్ ఈజ్ ఫ్రేజ్, వాట్ ఈజ్ క్లాస్ గురించి చాలా క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. అంటే అసలు ఫ్రేజ్ అంటే ఏంది, క్లాజ్ అంటే ఏంది, సో ఫ్రేజ్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏమైనా రూల్స్ ఉన్నాయా, లేదంటే క్లాజ్ని ఫ్రేజ్ నుంచి డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి ఏమైనా రూల్స్ ఉన్నాయా, అసలు టైప్స్ ఆఫ్ క్లాజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా క్లాజెస్లో. సో ఈ విధంగా మనం ఫ్రేజ్కి క్లాజ్కి చాలా క్లియర్గా డిఫరెన్షియేషన్ మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. అదేవిధంగా అసలు ఈ ఫ్రేజ్ క్లాస్ అనే టాపిక్ మనకి ఇంగ్లీష్లో ఎలా ఉపయోగపడుతుందని మీకు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఈ వీడియోని మీరు కంటిన్యూగా చూస్తూ ఉండండి. అదేవిధంగా మనకి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. ఎందుకంటే ఫ్రేజ్కి క్లాస్కి డిఫరెన్స్ తెలియకపోతే వీ కాంట్ ఫ్రేమ్ సెంటెన్సెస్ క్లియర్లీ. At the same time, we can't answer synthesis of sentences in English. At the same time, transformation of sentences in English. So, let me explain very clearly that what is a phrase, what is a class. So, here you can see a phrase. A phrase is a group of words that doesn't have subject and predicate. So, see, a phrase is a group of words that doesn't have subject and predicate. So, at a sentence kaithe సబ్జెక్ట్ ప్రెడికేట్ ఉండదో అలాంటి వర్డ్స్ని మనం ఏమంటామంటే ఫ్రేజ్ అంటాం. నెక్స్ట్, ఏ ఫ్రేజ్ డజంట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఏ కంప్లీట్ ఐడియా. అసలు ఫ్రేజ్ అనేది కంప్లీట్ మీనింగ్ని ఇవ్వదు. సో ఇట్ డజంట్ గివ్ కంప్లీట్ ఐడియా, ఇట్ డజంట్ గివ్ కంప్లీట్ మీనింగ్ అండ్ ఇట్ డజంట్ గివ్ కంప్లీట్ థాట్ ఆల్సో. సో అలాంటి గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మనం ఏమనొచ్చు అంటే ఫ్రేజ్ అనొచ్చు. సో అండ్ వన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ వాట్ ఈస్ ఎ ఫ్రేజ్ ఈస్, phrase doesn't give complete information about the subject. సో మనకి సెంటెన్స్లో ఎవ్రీ సెంటెన్స్ ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఏ సబ్జెక్ట్. అయితే ఫ్రేజ్ ఆ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ గురించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వదు. సో అలాంటి గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని మనం ఏమంటామంటే ఫ్రేజ్ అంటాం. దెన్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈజ్ ఏ క్లాస్. సో టిల్ నౌ యూ నో వాట్ ఈజ్ ఏ ఫ్రేజ్. నౌ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈజ్ ఏ క్లాస్. సో ఏ క్లాస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్, but it consists of subject and predicate. Here see, a phrase is also a group of words, but it doesn't have subject and predicate, whereas a class has subject and predicate. And here we can see a class may give us complete information sometimes, it may not give us complete information sometimes. So based on which gives complete information or which doesn't give complete information, so based on that we can divide clauses into two types. So now let me explain what is a phrase, what is a class in few more sentences very clearly. So look at these sentences so that we can find the difference between what is a phrase and what is a class. So here in the first sentence, so fish swims in the water. So here this entire part is considered as a sentence, but here you can see in the water. So this part is a group of words, but it doesn't have subject and predicate. So we are talking about only this part. So in the water, so here there is no subject, there is no verb. So this part doesn't give us complete meaning also. So this part doesn't give us complete meaning or complete thought. So this part is called as a phrase. So it is a phrase. So అంటే ఇది గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కానీ కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇవ్వడం లేదు, కంప్లీట్ థాట్ ఇవ్వడం లేదు సబ్జెక్ట్ గురించి. ఈ పార్ట్కి సబ్జెక్ట్ కానీ వెర్బ్ కానీ ఈ పార్ట్లో లేదు. సో అలాంటి గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ డజంట్ గివ్ కంప్లీట్ మీనింగ్, విచ్ డజంట్ హ్యావ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఫ్రేజ్. దెన్ లుక్ అట్ దిస్ పార్ట్, ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్, ఫిష్ స్విమ్స్. సో లుక్ అట్ దిస్ పార్ట్ హియర్. What is the subject of this part? Fish. So what does it do? So it swims. So it reveals an action. So the action words are nothing but as verbs. అంటే ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్లో ఈ పార్ట్లో మనకి యాక్షన్ తెలియజేసే వర్డ్ ఏంది? స్విమ్. సో ఈ యాక్షన్ ఎవరు చేస్తున్నారు? సబ్జెక్ట్. వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్? ఫిష్. అంటే హియర్ వీ కెన్ సీ సబ్జెక్ట్ ఉంది, వెర్బ్ ఉంది. That means we can divide subject, this verb is nothing but as predicate. So this part is also consists of a group of, it consists of group of words and it has subject and predicate. It gives us meaning, it gives us thought. Fish swims, it gives us complete idea also. So that's why this part is called as a class.
సో దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ క్లాజ్ అండ్ ఫ్రేజ్. సో ఇక్కడ కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇవ్వడం లేదు, ఇది కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇస్తుంది. సో ఇందులో మనకి సబ్జెక్ట్ వర్బ్ లేదు, బట్ హియర్ సబ్జెక్ట్ ప్రెడికేట్ ఈజ్ దేర్. సో ఈ సబ్జెక్ట్ ప్రెడికేట్ గురించి మనకి ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియో ఒకటి క్లియర్గా చేస్తున్నాం, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ వాట్ ఈస్ ప్రెడికేట్ అనేది. సో ఒకసారి మీరు ఆ టాపిక్ కూడా వాచ్ చేయగలరు, సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్. సో ఈ విధంగా మనకి క్లాజ్ని ఫ్రేజ్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ లుక్ అట్ వన్ మోర్ సెంటెన్స్. షీ ఈజ్ స్లీపింగ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్. షీ ఈజ్ స్లీపింగ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్. Here you can see she is sleeping. So then what is the subject of this sentence? She. It is the subject. So then what is the predicate? Already I told you. So if you remove subject, then remaining part is considered as a predicate. So this is the predicate. అయితే మనం ఈ పార్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ వరకే చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రెడికేట్. సో సబ్జెక్ట్ ఉంది, ప్రెడికేట్ ఉంది, అండ్ ఇట్ ఈస్, దిస్ పార్ట్ ఈస్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ అస్ మీనింగ్. షీ ఈజ్ స్లీపింగ్, ఆమె నిద్రపోతూ ఉంది. ఇది కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని, మీనింగ్ని ఇస్తూ ఉంది. హూ ఈజ్ స్లీపింగ్? షీ ఈజ్ స్లీపింగ్ అంటే ఆ యాక్షన్ సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్తూ ఉంది ఈ సెంటెన్స్లో. సబ్జెక్ట్ ప్రెడికేట్ ఉంది. సో దట్స్ వై దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ క్లాజ్. బట్ హియర్ లుక్ అట్ వన్ మోర్ పార్ట్. హియర్ ఆన్ ద ఫ్లోర్. సో ఇన్ దిస్ పార్ట్ we can't find what is subject, what is verb. So it means there is no subject, there is no predicate, but it is a group of words and it doesn't give complete meaning. On the floor. So what is on the floor? We don't know. So ఇది complete meaning ఇవ్వడం లేదు, subject verb లేదు, but it is group of words. So that part is called as a phrase. Now it is a phrase. Next look at the last sentence. The sun rises in the east. Here in this part, in the east, this is a phrase. So whereas the sun rises is a clause. The sun rises is a clause. So ఎందుకని దీని క్లాజ్, ఈ పార్ట్ మనం క్లాజ్ అంటాం. హియర్ ద సన్ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్, rises is predicate, and it gives us information, it gives us complete thought, it gives us full meaning. The sun rises. So that's why it is a clause, but whereas in the east it is a phrase. So then, so already we discussed that. So based on the meaning that we are getting from the clause, so a clause may give complete meaning, may not give us complete meaning. So based on that, clauses are categorized into two types: independent clauses, independent clause, and dependent clause. So these independent clauses are also called as main clause. So independent clause మనం ఏమనొచ్చు, main clause అని కూడా అంటాం. So here dependent clause is also called as subordinate clause. So dependent clause ni మనం subordinate clause అని కూడా అంటుంటాం. So here look at these examples. She met her teacher. She met her teacher. Next example, he takes medicine. He is wearing a shirt. So ఈ sentence లో every sentence it has a subject. ప్రతి sentence కూడా మనకి subject అనేది ఉంది. At the same time, every sentence consists of predicate also. Every sentence gives us, it shows us predicate. So prati sentence lo subject undi, every sentence has predicate also. Then you can say that whether does it give complete meaning or not. She met her teacher. Idi complete meaning istunda ivadam leda? Yes, it gives us complete meaning. So first rule endi? So here this sentence has subject and predicate. Subject predicate undi. Next, so ఈ సెంటెన్సెస్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇస్తున్నాయి. సో హీ టేక్స్ మెడిసిన్, హీ ఈజ్ వీరింగ్ ఏ షర్ట్. సో కంప్లీట్ ఐడియా, కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఇస్తుంది. సో వీ కెన్ సే దట్ దోస్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ గివింగ్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్ ఇన్ ఏ సెంటెన్స్. కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో దెన్ దే కెన్ స్టాండ్ యాజ్ ఏ ఓన్ సెంటెన్స్ ఆల్సో. They can stand as a own sentence. So how do they can stand on their own sentence? So ప్రతి సెంటెన్స్ మనం కంప్లీట్ సెంటెన్స్ అని అంటాం. ఎందుకంటే కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇస్తుంది కాబట్టి. Every sentence it gives us complete information. So that's why each and every sentence has stood as its own sentence. So that's why these are all called as independent clauses. వీటి మనం ఏమంటామంటే ఇండిపెండెంట్ క్లాజెస్ ఆర్
మెయిన్ క్లాజెస్ అంటాం. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏ మెయిన్ క్లాస్? అసలు ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే, సో ఏ క్లాస్ దట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్ అండ్ విచ్ గివ్స్ అస్ కంప్లీట్ మీనింగ్ అండ్ విచ్ కెన్ స్టాండ్ యాజ్ ఎ కంప్లీట్ సెంటెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ ఆర్ మెయిన్ క్లాస్. ఇండిపెండెంట్ అంటే ఇట్ కుడ్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ అనదర్ సెంటెన్స్ ఫర్ ఇట్స్ మీనింగ్. అంటే ఇక్కడ షీ మెట్ హర్ టీచర్, ఇది కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇస్తుంది. కంప్లీట్ మీనింగ్ పొందడం కోసం ఇది వేరే పార్ట్ మీద ఎక్కడ ఆధారపడడం లేదు. సో అందువల్ల దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అంటాం. సో దీన్ని మనం మెయిన్ క్లాజ్ అని కూడా అంటుంటాం. కొన్ని బుక్స్లో మనకి ఏం రెఫర్ చేస్తుంటారంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ క్లాజ్. దీన్ని మనం ప్రిన్సిపల్ క్లాజ్ అని కూడా అంటూ ఉంటాం. సో దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ విల్ సీ డిపెండెంట్ క్లాజ్ ఆర్ subordinate clause with examples. Dependent clause. So this dependent clause is also called as subordinate clause. Subordinate clause. So why do we call it as a subordinate clause? Because so this clause always begin with subordinate conjunctions, but whereas main clause or independent clause begin always with the coordinate conjunctions. సో వాట్ ఆర్ ద సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్, వాట్ ఆర్ కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్స్? సో ఈ రెండింటి గురించి కూడా మనం చాలా క్లియర్గా ఇంతకుముందు వీడియోలో క్లియర్గా డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఎవరైనా ఈ కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్స్ కానీ సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్ కానీ మిస్ అయ్యింటే ఒకసారి ఆ వీడియోని కూడా మీరు వాచ్ చేస్తే సో క్లియర్గా ఈరోజు మనం చెప్పుకున్న వీడియో కూడా చాలా క్లియర్గా మీకు అర్థమవుతుంది. సో నౌ లెట్ మీ స్టార్ట్ డిపెండెంట్ క్లాస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ డిపెండెంట్ క్లాస్? సో హియర్ వీ కెన్ సీ ఇట్ డజంట్ ఎక్స్ప్రెస్ కంప్లీట్ థాట్. సో విచ్ డజంట్ ఎక్స్ప్రెస్ కంప్లీట్ థాట్? డిపెండెంట్ క్లాస్. సో డిపెండెంట్ క్లాజ్ అనేది ఒక కంప్లీట్ ఐడియాని ఇవ్వదు, ఒక కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వదు, కంప్లీట్ థాట్ అనేది ఇవ్వదు. అదేవిధంగా ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అనదర్ క్లాస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ కంప్లీట్ థాట్. సో ఒకవేళ ఈ డిపెండెంట్ క్లాస్ కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇవ్వాలంటే, కంప్లీట్ థాట్ ఇవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా సెంటెన్స్లో ఉన్న వేరే క్లాజ్ పైన ఆధారపడి ఉండాలి. అట్లా ఆధారపడితేనే, అట్లా డిపెండ్ అయితేనే ఇట్ గివ్స్ అస్ కంప్లీట్ మీనింగ్. సో దట్స్ వై దిస్ క్లాజ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిపెండెంట్ క్లాజ్. ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్ అర్థాన్ని ఇవ్వదు. కంప్లీట్ అర్థాన్ని ఇవ్వడం కోసం ఈ క్లాజు వేరొక క్లాజ్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది సెంటెన్స్లో. సో అందుకని మనం ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిపెండెంట్ క్లాజ్ ఆర్ సబార్డినేట్ క్లాజ్. అండ్ వన్ మోర్ సెంటెన్స్ హియర్ యూ కెన్ సీ ఇట్ డజంట్ స్టాండ్ యాజ్ ఏ సెంటెన్స్. సో డిపెండెంట్ క్లాజ్ ఎప్పుడు కూడా అది కంప్లీట్ సెంటెన్స్ అని చెప్పలేము. ఎందుకు అది ఇట్ డజంట్ స్టాండ్ యాజ్ ఏ కంప్లీట్ సెంటెన్స్? బికాస్ ఇట్ డజంట్ గివ్ అస్ కంప్లీట్ మీనింగ్, కంప్లీట్ థాట్. ఒక కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే మనం దాన్ని ఒక కంప్లీట్ సెంటెన్స్ అని అంటాం. సో ఈ డిపెండెంట్ క్లాజ్ అనేది కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇవ్వదు కాబట్టి ఇట్ డజంట్ స్టాండ్ యాజ్ ఏ సెంటెన్స్. లెట్ us it with through few more examples. Here you can see the first example. If you work hard, you will get good marks. So here it is a complete sentence. Up to here, it's a complete sentence. Then this sentence consists of how many clauses? అయితే ఇది మన కంప్లీట్ సెంటెన్స్ అన్నాం కదా, ఈ సెంటెన్స్లో ఎన్ని క్లాజెస్ ఉన్నాయి? లెట్ us see. If you work hard, up to here one class. If you work hard, up to here one class. అదేవిధంగా you will get good marks, ఇది ఒక క్లాస్. సో దెన్ how many clauses are there in this sentence? There are 2 clauses are there in this sentence. Then let us see, మనం ఏమనుకున్నాం, క్లాజ్ అనే డెఫినేషన్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు అసలు క్లాజ్ అంటే ఏది మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? ఏ క్లాస్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అనుకున్నాం. దెన్ లెట్ us examine whether it is to be called as a class or not. Here see, what is the subject of this class? You. If you work hard, so you, it is the subject of this class, this particular class. Then what is the predicate? Work hard. So ee part mana predicate antam. This is the subject. So it is a group of words, it has subject and predicate, so and it gives us some meaning. So definitely it is a class. అయితే మనం ఏమనుకున్నాం, క్లాజ్ ఇచ్చే అర్థాన్ని బట్టి, మీనింగ్ని బట్టి 2 రకాలు అనుకున్నాం, డిపెండెంట్ క్లాస్, ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ అనుకున్నాం. మరి ఇక్కడ ఈ రెండిట్లో విచ్ ఈజ్ డిపెండెంట్ క్లాస్, విచ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ అనేది ఇప్పుడు మనం వాటి యొక్క మీనింగ్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి. హియర్ సి, ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్, హియర్ 1 class, యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ 1 more class. సో విచ్ క్లాస్ గివ్స్ యూ కంప్లీట్ మీనింగ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్, ఇది కంప్లీట్ మీనింగ్ అనేది మనకి ఇస్తుంది. You will get good marks, it gives us complete meaning, and it consists of subject and verb also. You is the subject and will get good marks, this entire part is a predicate and it is a group of words.
and it stands on its own. So it doesn't depend on any other clause in this sentence. So it is a complete sentence also. So that's why it is called as main clause. It is called as a main clause. దీన్ని మనం మెయిన్ క్లాజ్ అని అంటాం. ఆర్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్. దీన్ని మనం ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అని కూడా అంటాం. ఎందుకంటే ఇది పూర్తి అర్థాన్ని ఇవ్వడం కోసం వేరే క్లాజ్ పైన ఆధారపడడం లేదు కాబట్టి దీన్ని మనం ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అని కూడా అంటాం. సో దెన్ లుక్ అట్ వన్ మోర్ క్లాజ్. ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్, నువ్వు బాగా వర్క్ చేసినట్లయితే. హియర్ ఇట్ డజంట్ గివ్ కంప్లీట్ థాట్. నెక్స్ట్ ఏమవుతుందో మనకు తెలియదు. సో ఇది పూర్తి అర్థాన్ని అయితే ఇవ్వడం లేదు. బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ సబ్జెక్ట్, ఇట్ హ్యాస్ ఎ ప్రెడికేట్. కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇవ్వడం లేదు. మరి కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇవ్వడం కోసం ఇది వేరే క్లాస్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద క్లాస్? యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ అనే క్లాస్ పైన ఆధారపడితేనే, డిపెండ్ అయితేనే దెన్ విల్ గెట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్. బట్ ఇట్ డజంట్ గివ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ complete thought. So that's why this particular clause is called as dependent clause, or it is also called as subordinate clause. Subordinate clause. Then look at one more example. So he takes medicine because he suffers from fever. So then how many clauses are there in this sentence? There are two clauses. So what are they? He takes medicine. He takes medicine. Up to here one clause. Because he suffers from fever. This is one more clause. Then which clause of these two gives us complete meaning? He takes medicine. అతను మెడిసిన్ తీసుకుంటాడు. ఇది కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇస్తుందా, ఇవ్వడం లేదా? ఎస్, ఇట్ గివ్స్ అస్ కంప్లీట్ మీనింగ్. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్ ఆల్సో. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. సో దెన్ వాట్ క్లాజ్ ఇట్ ఈస్? ఇట్ ఈస్ ఎ మెయిన్ క్లాజ్. దీన్ని మనం మెయిన్ క్లాజ్ అంటాం. ఎందుకంటే కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇస్తుంది. కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇవ్వడానికి ఎలాంటి క్లాస్ పైన ఇది ఆధారపడడం లేదు. సో దీన్ని మనం మెయిన్ క్లాజ్ అనొచ్చు, లేదంటే ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అని కూడా అనొచ్చు. బట్ హియర్ యూ కెన్ సీ బికాస్ హీ సఫర్స్ ఫ్రమ్ ఫీవర్. అతను ఫీవర్తో సఫర్ అవ్వడం వలన ఏమవుతుందో మనకు నెక్స్ట్ తెలియదు. సో ఇట్ డజంట్ గివ్ అస్ కంప్లీట్ మీనింగ్. సో దట్స్ వై దిస్ క్లాజ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డిపెండెంట్ క్లాజ్. ఈ క్లాజ్ మనం ఏమంటామంటే డిపెండెంట్ క్లాజ్ అంటాం. మరి ఇది కంప్లీట్ అర్థం ఎప్పుడు ఇస్తుంది? వెన్ ఎవర్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ క్లాస్. సో దెన్ ఓన్లీ ఇట్ గివ్స్ అస్ కంప్లీట్ మీనింగ్. సో వన్ మెయిన్ క్లాస్, వన్ డిపెండెంట్ క్లాస్, ఆర్ వన్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్, వన్ డిపెండెంట్ క్లాస్. నెక్స్ట్ విల్ సీ ద లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. I met the boy who had helped me. I met the boy who had helped me. Then what are the clauses in this sentence? I met the boy, one clause. Who had helped me, one more clause. Who had helped me? If you take this clause, it doesn't give us complete meaning. So it is called dependent clause. I met the boy. నేను ఒక బాయ్ని మీట్ అయ్యాను. I met. ఇది కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ independent clause. So this sentence consists of how many clauses? Two. One independent clause, one dependent clause. So this is about a phrase and a clause and types of clauses also. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి. సో మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ఖచ్చితంగా డోంట్ ఫర్గెట్ ప్రెస్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ.